Karon kay first Sunday of the year man, mag-challenge na po ko sa mga katawhan. No? Ganina, I reminded you about, sa ganito akong wali ganina, staying in the battle even when we're bleeding or staying faithful even when we are hurting. This afternoon, I'd like to talk about full commitment. I remember about a pastor, nag-apply siya for US visa, unya, pag-adto niya ditong Lunes nga dako. Ingon ang consul sa iya nga, so you're a pastor? Yeah, yes, sir. So what did you preach yesterday? Ano na siya? May gani, gi-approve gihapon niyang visa. So, I just preached this morning, unya, I forgot. Well, I want to believe what Facebook said. Na if you are forgetful, you are extremely intelligent. Ano ba? Para ingnon nga bright. But anyway, let's all stand please and let's read Joshua chapter 24, verse 14. These are the words of Joshua. And makita nato din ang iyang commitment and hinaot unta kita nga mga Kristohanon, labi na gyud ang mga fathers atong himuon nga commitment kaning Joshua chapter 24 verse 15. Okay? The Bible says, "And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." Father in heaven, thank you for bringing us together again. Salamat Ginoo sa tanan nga imong kamaayo in 2024. And as we start a new year, we thank you for this privilege. And we also ask you, Lord, to help us, Lord, go through this year again. Help us, Lord, to be encouraged to do our best for you. Help us, Lord, nga naagyud mi commitment sa imo, sa pagpangalagad sa imo, to make you happy in our lives. Salamat, Lord, sa imong mga blessings. And again, I ask for wisdom. I ask, Lord, palihog o humility as I preach. In Jesus' name, amen. Thank you, and please be seated. I have preached a number of messages taken from this text, pero sama sa akong ginaingon, dili gyud na mahurot ang Bible. So the Word of God is inexhaustible, and I thank the Lord nga we can glean principles from the same verse. Bisan og mo na ingon ako, for example, si Brother Tommy, si Brother Chris, Brother Adrian, kinsa pa dinhi, Brother Bong, kinsa Muwali, and then moingon ko nga, iwali lang ninyo ang John 3:16. I believe na agyud tay makatunan from each one who will preach, because as I have said, ang pulong sa Ginoo dili gyud mahurot. You cannot exhaust the Word of God. So, it is very possible to be very busy working for God that one fails to love the Lord. And therefore, it is very possible to be backslidden while involved in the ministry. I can be backslidden even if I'm your pastor. The trustees of this church can be backslidden even if they are the trustees of this church. Everybody can be backslidden even when we are in ministry. Mauna mga igsuon nga, devotion to God should come first before service. It's good to serve the Lord. It's good to have a ministry. But what good is your ministry if you are not devoted to God? Mauna mga kaigsunan, many times we are so busy in the kingdom and we don't have time for the king. I love to do the works of the kingdom, but I do not give my complete devotion to the king. So that would be very difficult. Di man gyapon malipay ang Ginoo ni ana. Tanawa ra gud palihog sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Oy, asa na to? Nawala man. Deuteronomy 6. I'm sorry. Gapilit-pilit. Okay. Ingon sa Bible, "And thou shalt love the Lord thy God
with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. So, when Christians are doing ministry with devotion to God, mauna ang nindot, maugyod na ang ideal, mga igsoon. Joshua said here, but as for me, ingon siya, I don't know sa inyo kung kinsa inyong alagaran, if you're going to worship the gods of Egypt, if you're going to worship the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me, so there is a strong declaration diya ka na bang emphatic gyud nga pagka-declare nga pero para sa ako og ang akong panimalay, as for me and my house, we will serve the Lord. So that is a commitment that we badly need today. Yeah, ganina nagwali ko, di ba, ang ato usay ang atong pagpangalagad sa Ginoo kanang very lax. As I've said this morning, we are in a war zone spiritually, but we have a peacetime mentality when we ought to be alert, when we ought to be on fire for the Lord, when we ought to be busy. We are so lax and we are content with doing nothing for the Lord. Mauna mga kaigsunan nga wala tagatubo sa atong pagkakristohanon. So full commitment to God is commanded to all of us Christians. This commitment, mga kaigsunan, is not only for the pastor, for the missionaries, it's not only for the Sunday school teachers or for those of you who are leading ministries here, but it is for everybody. If you claim to be a child of God, then there has to be commitment. And it is not a haphazard commitment. It is not a half-half or 50-50. Dapat full commitment, yun. Kaya para man na sa Ginoo, I believe He deserves full commitment. Okay? We are committed to our jobs, we are committed to our careers, we are committed to the Constitution of the Philippines, we are committed to our efforts nga, to our dreams nga gusto nako makuha nako ning nga dreams akong kinabuhi. But mga kaigsuunan, there has to be full commitment dinha sa Ginoo. But sad to say, we do not hear much about being fully committed to the Lord these days. Mauna ang problema, no? Okay, let me talk about number one. Full commitment is purposeful. Kung sa man ng purposeful, it's having determination or naakay resolve. Okay? So, New Year man ta karon, naay ginatawag nga New Year's resolution. Okay? So, what is a resolution? Akong gitan-aw ganina sa dictionary para di ko masayop. It's a firm decision to do something or not to do something. Para sa anang, mag-diet na ko. Ano, no? Or kanang, dili na ko mag-Coca-Cola. Or dili na ko mag-rice. Mag-utan na lang gyud ko. Stay put, Joff, okay? Stay put. And then mga kaigsunan unsa pagin ng mga resolution nato nga magtarong na gyud ko, mag-study na gyud ko. Oh. Para sa ako, magbasa na gyud ko Bible ano? Or kanang magbinuotan na gyud ko. But mga kaigsunan, ang atong mga resolutions wala man gakatuman. Mao na kinahanglan, I believe it's better to have a New Year's revolution because a revolution is a complete change, it's a drastic change, it's a complete change. Kaya para sana na ako'y nabasahan. Unsa may akong goal karong 2025? Okay. Ang goal nako karong 2025, mahuman nako ang goal sa 2024. Nga akong gisaad katong 2023. Nga akong gihuna-huna o giplanuhan tong 2022. Mauna, ingon ana ta. But if we can have full commitment, mga kaigsunan, then we can be purposeful. Joshua 24, balik na sa atong text palihog. Joshua 24, verse 14. Verse 14 na. First part lang sa verse 14. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Okay? Kung mag-serve ta, ay dapat sincero. Di ba? Tung una nga wala pa ta sa kamatuuran, sincero kay ta sa nga tanan sa atong relihiyon. Karon nga naa nakas Ginoo, kahibaw nakas kamatuuran, asa naman ang atong sincerity? O di ba? So there has to be sincerity. Remember, that is the purpose of commitment. So service must be for the glory of God. Tanaw na to pareho, Deuteronomy chapter 10, verse 12.
chapter 10, verses 12 and 13. Unsay giingon sa Bible, "And now Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul." In verse 13, "To keep the commandments of the Lord and his statutes, which I command thee this day for thy good." So, it is a requirement, mga kaigsuunan, for the Israelites. It's also a requirement for us. So, mauna maigsuuno nga, our motive in serving the Lord it should be to the praise of his glory. We do not serve the Lord to impress people. Okay? We do not serve the Lord parang kana bang ingnon ta nga okay lagi na siya no kanang faithful gid kana siya kay mga igsuon, you can be very impressed of me. Pero wa ma-impress ang Ginoo nako. So unsay pulos? O di ba? Kamong tanan mo believe mo sa ako niya. Ang Ginoo mayon ay kinigit si Johnny. Pagkapakitang tao na lang gid ning tawhana. So what's the point of my effort? But when you do something, when you serve the Lord, then make sure that you please the audience of one, the most important audience. And I believe, mga kaigsuunan, when you please the Lord, malipay man gyud pud ang kaigsuunan ba? Di ba? Pero kung ang akong tumong kamo mo believe mo sa ako, ay mga kaigsuunan, I am just a tinkling cymbal. I am just making it's an exercise in futility kay wala may pulos ang akong actions. Wala may reward, wala may approval sa Ginoo kay ang akong tumong para man lang gyud mo believe mo. So when we serve the Lord, ang una nato nga dayigon dapat ang Ginoo, dapat it should be to the praise of his glory. Go to New Testament please, in Ephesians chapter 1, palihog. The book of Ephesians chapter 1, verse 6. Once again sa Bible, "To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved." In verse 12, that we should be to the praise of his glory who first trusted in Christ. In verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. So there can be no greater and more honorable motive to serve the Lord. Dapat mahimaya ang Ginoo sa atong service. So there should be full commitment. Now, there are some reminders when we serve the Lord. Let us not expect and heap praise on ourselves when we do something for the ministry. I thank the Lord for the many people of this church who are kanabang naabay sense of responsibility nga inyo yung ginahimo ba ang para sa Ginoo bitaw nga. You have this responsibility and you do your very best in doing that, in accomplishing that. Salamat kaayo sa inyo. God knows my heart when ended 2024. I thank the Lord for all of you. Salamat, Lord, nga na ako'y brother so-and-so, na ako'y sister so-and-so, nga gaatiman aning ministry, gaatiman aning ministry. Salamat, Lord, sa ilang dedication, salamat sa ilang consistency, salamat sa ilang faithfulness, not only to you, but also to the church. Pagkanindot, mga kaigsuunan. Salamat yung kayo, but we are to be careful nga dili bitaw ta nga kanabang kung ang atong motive is the opposite of that, makanotis siya kay moingon dayon ta nga grabe na ako nga wali, wa ba lang kaingon sa ako nga nice message pastor. So I am trying to heap praise on me. Grabe na kanindot kay ato akong kanta, pinakurog-kurog pa to akong tingo kay gakurog man sad ang microphone. Grabe na akong kanta, wa ba lang ginag-ingon sa ako nga nice singing. Grabe na akong pagpiano, grabe na akong pagtukar sa orkestra. Wa man lang ginag-appreciate. That will happen, that kind of thinking will happen when we are trying to heap praise on ourselves. Now, here in our church, we do our best to appreciate everybody. I appreciate all of you. Pero ayaw pagkalain kung wa ko kaingon sa imo nga, Brad, ninduta adto Brad. Uy, dapat malipay ang Ginoo, dili kay. How you see? Are you following? Mao na mga igsoon, let us not expect and heap praise on ourselves lang. Lahi ning expecting praise ba nga? Kani unya paggawas na ako sa
pirtahan, daghan gid mo ingon sa ako nga, grabe, oy, ninduta gid sa imong kanta, Brad. Oh. Ayaw anak, mga kaigsunan. Another thing, when God allows us to accomplish something very impressive, remember it is never about us, but the Lord God. You know, I appreciate and I commend our youth department. Kuyaw kaayo mag-compose og kanta. Okay? Di ba? Dili bitaw ka ng inato nga kanta ka nang nindot nga kanta gyud unya. Pagkakuyaw pun mag-artista nga. Grabe pati ang kinabuhi ni Ma'am Bibet himuan og movie, kuyaw no? Oh no? Grabe niya. Grabe gid sila ka talented. And for me it's impressive. I am impressed with what the young people did. What the young people did. Pero mga igsuon, let me remind you, it is not about you. Okay? It is always about the Lord Jesus Christ. Kanindot mga kaigsuonan, when people will see what you have done, and then people would say, wow, praise the Lord. Kanindot, salamat sa Ginoo. Ana gid ang tana na. Ang salamat sa Ginoo nga bisag ing-ani lang ta, the Lord allows us to do something very nice pud ba? Tugutan pud bitaw ta sa Ginoo nga naatay privilege to accomplish something great in our lives. If God allows that to you, make sure to give the glory sa Ginoo. Ayaw iuli ang glory sa Ginoo kay dili na imo in the first place. Okay? I corrected you when was the last year? Let us not say iuli nako ang dungog og himaya sa Ginoo. It has never been yours. Because dungog og himaya iyara gyud na sa Ginoo. Please understand that. Sometimes bisag sa atong binisaya marong grammar pagyud ta, no? So dili nato iuli ang dungog og himaya kay wala man gihatag sa ako. You do not return something you did not have. So we give the glory because He ought to be glorified. He ought to be praised. So mga igsuon, no, thank you for, you know, there are many people in this church. You do something great for the church on one condition. Pastor, pwede ayaw lang isaba ako nga. Salamat. Kung ako, as pastor, gusto gid nako ingon nga, Lord, mga igsuon, salamat sa gihimo ni Brad Kuan. Oh, grabe gyud kay. I want to do that. But I have to honor the agreement nga, Pastor, I will do this for the church. Pero kung pwede, ayaw lang isaba. Anyway, kahibaw bitaw ang Ginoo. If it is money, moingon ko nga, okay, I understand that. But the financial team should know. Our treasurer, our church secretaries, our financial secretaries should know kung kinsa ka. Kay basing may nga, asa may gikuha ni Pastor ang partahan, ano? And gusto lang nako nga kanang clear ba? Kana bang kahibaw ta nga, for example, somebody gives me this amount of money, dapat mahibaw ang financial team nga kana gyud ang akong gi-turn over sa church. Kay para para limpyo ba? But mga igsoon, salamat sa tanan nga ingon ana og attitude. Ang Ginoo nay mag-bless sa inyo. I can name names here of what you did for the church nga ako mismo wow, ana ba? Pero salamat sa Ginoo sa inyo. Another thing, service must be pure in motive and deed. When we serve the Lord, ang atong motive should be pure. In the book of Ephesians, please, chapter 6, verse 7. Ephesians chapter 6, verse 7. Okay, ingon sa Bible, with goodwill, doing service as to the Lord, and not to men. Okay? Mao na, balik ko na ko, no? Ang atong pagpangalagad, nga katong para ma-impress ang Ginoo sa ato. Okay? So, I remember when I was in Cebu, na ako'y subject nga, freehand drawing 101. Nag-draw ko, akong gidraw in charcoal ang vase. Isa lang ka vase, simple na kaya nga vase with one flower. Ang akong mga classmates, kuyaw kay kabay. Murag second year, third year naman kabay. Bilib gid sila.
Pag abot sa akong maestro, unsa ingon sa akong professor, I will never be impressed with you, Brasileño. Kasakit po, oy. It's the same thing, mga kaigsuunan, kung everybody would clap your hands at me and then shout my name in praise, and then ang Ginoo You see? Okay? Mas maayo tong malipay ang Ginoo. So when we serve the Lord, it must be pure in motive and deed. I heard of somebody saying, mga lagat sa Ginoo pa, unsay madawdaw nato anang mga lagat sa Ginoo nga. Uy, kung naghunahuna mo kwarta sa ministry, ayaw. Mo bitaw nang ako ang ko. Unsa man ning akong motive nga mobalik sa Butuan, basig mangwarta ko. Unsa may akong pangwartahon sa simbahan? Because if I wanted money, I should stay in Osaka. Kanindot na sa akong kinabuhi dito, kadako na sa akong sweldo. Why would I go down financially and be in the ministry? But mga kaigsuunan, let us never think of what we can daw in the ministry. Or, unsa may, kung mo-appeal ko din na, unsa may akong makuha. Man, it is very sad nga, there are people who would go to missions conferences, they attend the missions conference, kay na ipanghatag. Atenta sa katipunan kay naay panghatag nga barong o kasunis. So, pag wali sa missions, kusog kay mo amen. Pag uli sa ilang simbahan, di gihapon mo support og missions. So, unsa na lang? Adtog Bethany. Sa Bethany, kay daghan kay panghatag. Oh, naapay notebook, naapay bag, naapay chinilas, naapay toothbrush. Grabe kay ng Bethany. Unya napag yung t-shirt, sumuadto ko dito kay naay panghatag. And when I come home from missions conference, I don't do anything for missions. So what is the point, mga igsuon? Okay? So let us make sure that our motive must be pure. True religion is a matter of choice, and no man can serve God in spirit and in truth without choosing to do so. It has to be an act of your will. You have to make a choice nga, I will be fully committed to God this 2025. Number 2, full commitment is decisive. It means to say, you produce a definite nga result. Tanawa ra gud, balik ta sa atong text, Joshua chapter 24. In the second half of 14, verse 14. And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. So, there is decisiveness kanang grabe yung nga pagkadesisyon ba. Dili nang he loves me not, he loves me la. Ayaw anak kanang be decisive. Asa man ko mularga dili, musimba dili. Ay ayaw anak mga igsuon. So dapat na ay decisiveness. So the putting away of all else but God must be done once and for all. In other words, we have to surrender our all to God. Og wala na tay lain nga loyalty sa Ginoo ra gyud. So, my allegiance, your allegiance, our loyalty should be to God only and to God alone. O balik ko ng only niya, alone pag yun. Kay usahay, makikita mo yun nga, I am loyal to God. O niya naalay gamay nga panghitabo sa kalibutan, na dili na makita sa simbahan. Because we allow the urgent to replace the important. As I have always said, do not allow the urgent to replace the important. If it is important because it is commanded by God, it will stay important no matter how urgent that is. But many of us, we allow the urgent to control us. And so, we set aside, ginapakilid nato ang importante kay ni ay urgent nga panghitabo. So mga kaigsuunan, there has to be decisiveness. In Romans chapter 12, verse 1, please. The book of Romans chapter 12, verse 1. Ingon sa Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. There are many Christians today who will say nga, I am committed, but there is no involvement. Committed yung ko, pastor, ng mga lagad sa Ginoo. Really? So what are you doing in the church? Alang, simba lang o ganahan, dili na committed, igsuon, oy. Dili na siya committed. Kung mayroon ka nga committed ka,
you will be here every time the church doors are open for worship. Di ba? Kay committed man ka. Dili kay murag 7-Eleven ra ang church nga convenience store lang ba nga. Kung ganahan, kung convenient, ay murag lain man ang panahon, ay na lang, bisag naagog kay sakyanan. Unya, tagtulo, tag-upat kapayong, di ba? Kaya sa ako ganing sakyanan, duhago na kapayong, naidako, naigamay. Napagyo kahalo, napagyo raincoat. So, meaning, ay, lain man ang panahon, di lang ko musimba. You are not committed, mga igsuon. Tanawa ra na kung unsay meaning anang word nga commitment. Murabag, you know, in World War II, probably you have heard, you have read about the Japanese kamikaze pilots, okay? That's a Japanese kamikaze pilots. Kamikaze means divine wind. Kami is God. Kaze is wind. So kamikaze is divine wind. Unsay ginahimo sa mga kamikaze pilots, their airplane is loaded with explosives. It's not bombs nga ilang i-release. No, it is attached to the plane. And when they see a target of high value, like an aircraft carrier or a battleship or sa mga kading dagko ng mga barko sa US Navy, mudive na sila. Unya, ibangga gina nila ang ilang eroplano sa barko para nga mubuto po ang barko. And of course, they die. But I've read of a kamikaze pilot who went on a kamikaze mission 30 times. And he survived the war. Asa man na ang pagkakamikaze nga buhi man ka-30. Ka-30 gyud siya nilupad. Kay bawo mo kung maglupad ang mga kamikaze pilots? For example, si Brother Adrian is a kamikaze pilot. Ang tanang pamilya ni Brother Adrian would line up there in the tarmac in the airport. Kaya nga naman, it will be their last nga makita nila si Brother Adrian. And then before Brother Adrian would go into his plane, he would show a picture of the emperor, put it in his chest, and then musinggit na siya, Banzai! So, din na siya aeroplano, lupad, dili na mubalik. Kaya nga naman, kamikaze gani. Ibangga na niya ang aeroplano. But this particular pilot flew on 30 missions and he even survived the war. Nga naman, he was not committed. Kanang, dunay aircraft carrier. Muna nga, I'm diving. Ano na ko? Ay, di na ko kakaon og ramen, di na ko kakaon og batsoy, di na ko kakaon og sana. Sige na lang, you pull up the stick and then the plane will go up. Dili, walay commitment. Iyon ana ang nag-adaghan nga mga Kristohanon ron. Maayo lang kung na big event, youth camp, alive, alert, awake, enthusiastic kayo. Kay youth camp ko, youth leader pag yung ko, Brad, no? Youth leader pag yung ko. Pagkahuman sa youth camp, asa na si Johnny? Nawa. Di ba? Dapat na ay commitment, mga igsuon. You have to be decisive. Revival comes when God's people make a clear-cut and decisive commitment for the cause of Christ. Number 3, full commitment is voluntary. In our church, it is voluntary. I will encourage you, I will challenge you, but I will never go to you. Pitlokon tamang ka kung di ka mo sugot. We don't do that here. Okay? Di gani ka mo tight na, pitlokon na. Di gani ka mo hatag og kwarta, pitlok. We don't do that here. But always, mga kaigsunan, it should be voluntary. Nobody is being forced to be in a ministry. As I have said many times, being in the ministry or being a member of a ministry is optional. It depends on you. But when you become a member of that ministry, it's not optional anymore. In other words, kung ting practice, mag-practice ka. Kung naay meeting, dapat naa ka. Kaya it's not optional anymore. Joining it is optional, right? But once you are inside, mga igsoon, myself coming to the ministry, joining the ministry was optional. I had the option to stay in Osaka. I had the option. I also had the option of coming back here in Butuan City. Pero karon kay naan naman ko diri, dili pwede mga kaigsuonan nga ayo am koy gana mo wali ron oy. Anyway, New Year bitaw kanang hangover pa ko kay grabe kaayo
lechon, lechon in the morning, lechon in the noontime, lechon when the sun goes down. Kapoy kayo ko, so dili na lang ko magwali. It's not optional anymore. There have been times, mga kaigsunan, nga lain ang akong lawas, but I have to be here. It's not optional anymore. But it is voluntary when you join. Mao na, mga igsoon, when you make the decision to have full commitment, it's voluntary. Mao nang ingon ni Joshua, choose you this day whom you will serve. So pagpili mo, ano no? So in 2025, kampod, mga igsoon, unsa may inyo? Will you have full commitment to God or inato commitment ra gid gihapon? Unsa man, pila man ka percent ang imong commitment? 75% or 50% or 25% lang? Or you really want to have 100% nga commitment? That is up to you. Exodus chapter 32, please. The book of Exodus chapter 32, verse 26. Ingon sa Bible, then Moses stood in the gate of the camp and said, who is on the Lord's side? Let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. Tanan nga mga Levites, tanan nga gitugyanan o gitugyanan sa tabernacle, mga Levites, didto gyud tanan kang Moses. So, ana gihapon mga igsuon. The same challenge is issued to us today. Who is on the Lord's side? Ay dapat si Pastor Johnny, dapat on the Lord's side. Di ba? But many times, we deviate. Who is on the Lord's side? Okay, Lord, yes, Lord, pero ugma, di bitaw simba. So, mao na ginaingon ako nga, you are straddling the fence. One leg is in the Lord, and one leg is with the world. So, karong kay nakabarong mangko niya, naabaya mo katanaw na ako, I'm on live stream, so dapat balaan kay ko. But tomorrow, we will fly to Dumaguete. Unya, nakatuog si Brad Umi, di sa kita na ako, magunsa man ko. Should I still be a Christian? Am I still fully committed to the Lord? Na, mauna ang problema. So mga igsuon, there has to be, kana bang, mo decide, make it, kana bang, an act of your will, gyud. Nga dinha gyud ka sa side sa Ginoo. It's very important that the service of God's people be performed with a willing mind and heart. Mga igsoon, salamat sa tanan nga to those of you who are doing a lot of things. Like I would like to commend all the ladies. You had a great time yesterday, and then namoy program. Of course, namoy ginang kaon kay Baptist Favorites man ang kaon, no? Ang Baptist Favorites dili na siya hymnal. It's eating. Bahalag simple nga pagkaon, basta kay pagkaon. Anyway, salamat sa inyong ginahimo. Pero mga kaigsuunan, kaluoy kaayoan ng, di man ko ganahan mo ani diri, pero samsan ni Ma'am Russell nga, kipasok Sabado, schedule gid niya Sabado. Ayaw na lang anhi diri. O, di ba? Oh, it has to be with a willing mind. Biskay na ako'y plano, samsan ni Adrian nga, schedule man gid niya ang meeting nga na ako'y plano nga magrampa ko. Unya, karon di na ako karampa. Magrampa. Di na ako sa SM doon, magsuroy-suroy. Mga igsoon, dapat naa kay willing heart. It's the same thing with giving. Giving of your resources. Kung reklamo ka, ayaw. Ayaw yun. Kaya nga naman, dili manggihapon malipay ang Ginoo. Wala kay credit, ana. Muhatag kag 1 million, unya, gabagot-bot ka. Mga igsoon, wala kay reward sa langit, ana. Ayaw na lang ihatag, kay sayang. Naghatag kag 1 million, niya, walay pulos para sa Ginoo. Kay nga man, you did it without a willing heart and a willing mind. So whatever you do here in church, mga igsona, please, make sure that you are willing to do it. Make sure you are happy in doing it because it's for the Lord. Mind you, you have to understand it's not done for me. Whatever you do for the church is not for me. It is for the church, it is for the Lord. And kinsa man ang church, aw kita. It's for everybody. This is the body of Christ. Whatever happens in this church, kung unsay victory sa church, dili na ako. Ato. Hinumdumi na mga kaigsunan.
Commitment is an intelligence choice based on knowledge and evaluation. So, i-evaluate daw. Maunsa man ning akong kinabuhi kung mga lagad ko sa Ginoo kanang kinasing-kasing gid ba nga pangalagad. Magunsa man mo bless man gid ang Ginoo niya. Ikaw pud mismo igsoon, malipayon pug ka. Because when you serve the Lord, there will always be that gladness in your heart nga even when you are experiencing kalisod sa kinabuhi, masakit ka, but because you know you are doing your best for the Lord, naagyud ng kalipay nga dili mabayran sa kwarta. Na ay kalipay nga dili ma-erase sa sirkumstansya. Mauna nga, make it a choice. Joshua and Israel reviewed their history. Then they were challenged to make a choice. So, mga igsoon, review your life. Look back down the years. Review your 2024. Oh, 2020 man na. 2024, can you change that, Brad? 2024 kana. Review your 2024 and remember how God sustained you. Yeah. I-remember na good. Nasakit ka? Yagiyon sa makas Ginoo. Was there a time nga murag gipit na gipit ka but just at the right time 11th hour ni abot ang blessing? Was there a time nga abi nimog mamatay na ka? Oh. But then gibuhi pa ka sa Ginoo? Mauna mga igsuon, remember your 2024. Huna-hunaa daw, kung giunsa ka og atiman sa Ginoo. Sa tanan nimong biyahe, nakaabot ka sa imong destinasyon nga safe ka. Okay? Kada adlaw nakakaon ka og tarong. Na, pastor, lawoy man gyapon to. O, salamat ka nga nailawoy. Healthy ba ya na? O, di ba? Di ba, kanang, mga igsuon kanang, naay mga countries sa Africa nga, halos walay makaon. Before in Ethiopia, I saw pictures of people nga, kanang mapicturan bitaw sa kanang World Health Organization nga, na ay bata, nakadakop siyang ilaga, nga dako kaayo, pero ting lipayan na niya, kaya na siya sudan. Unya kita mo yung ew! Maana tano. Kaya nga naman, sa mga ito diri, lechon, bangus, boneless pa. Unya, grapes, seedless pag yun. Oh. Ang anak ta ka-social din eh. Pero sila dito, way makaon. Pero kita mga kaigsuunan, look back and see how God blessed you. Diba? See how God blessed you. Remember His blessings that cheered you up. Diba kanang? Diba? Ang blessing sa Ginoo, He added no sorrow to it, di ba? Basta blessing ka sa Ginoo nga, wow, thank you Lord, nakapasar ko, no? Wow, thank you Lord, nakagraduate na gyud ko. Thank you Lord, gi-promote ko. Thank you Lord, naka-retire na ko, Brother Ben, no? Salamat sa Ginoo. Mga igsuon, these are the blessings that cheer you. Ako, last month na ko nga, thank you Lord, kakita na gyud ko ni Mount Everest with my own two eyes. Kakita na gyud ko ni Mount Everest. Ala, grabe din nga picture-picture. Ani di ay ni si Mount Everest ka majestic. Nga ingon ako nga, even the best lens bisag f1.8 pa ng imong lens, dili ma-capture sa camera kung unsay makita sa imong mata. Lahi gyud ang mata. Kanang bang your naked eyes ba makita nimo? Okay man ang picture, wow, ninduta sa pictures ni Pastor Johnny. Pero mga igsuon, wala mo kakita sa akong nakita. Lahi gyud siya. So nga na, blessings that cheered you up. Remember His presence during trying times. Diba? When you are having a problem, probably you opened your Bible to Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leadeth me beside still waters. Diba? Kanindot, salamat sa presence sa Ginoo. Was there a time that you were so down and then wala kay wala kay laing masangpit and then naka-remember ka nga, naman ko'y Ginoo kanang magproblema man ko. And then you bent your knees beside your bed and then you prayed and asked the Lord, Lord, tabangi ko, palihog Lord, tagai ko og peace of mind, tagai ko Lord og comfort. I am grieving, I am sad. Would you please help me? And the Lord, through His presence, gihatag niya ang imong need. Mabitaw na nga nakayo nga, salamat Lord sa the peace that passeth all understanding.
Remember His presence during trying times. Remember the guidance of God when you were clueless about what to do. Anong gagawin natin? Ano ba? You're clueless. O di ba mga igsoon? Kanang katubitaw naglinog diri nga nagbitay na din na kanang ang ceiling ba nagbitay. Ngayon ko nga ayaw Lord, magunsa na lang ko din ni Lord kung maggrabe gid ba? Grabe na yung uyog ba nga? Ayaw Lord. Pagka maayo na lang gid sa Ginoo. Wa gid niya gihagbong kay basin kung iyatong gihagbong mutong naunsa ng grand piano. Nahagbong may bugat ba ng isa ka ceiling panel. That's heavy because that's just at the acoustic paneling man na. Lahi na siya. It's a different kind of acoustic paneling. And that's heavy. Pero salamat sa Ginoo. There were times when you do not know what to do. Asa man ko, muliko ko sa tuo or sa wala, or mo diretso, or mo stop or mo atras, unsa man, asa man ko. But then the Lord said, just go. Just go. Bitaw mga igsoon. Remember His protection when you were in danger. Diba? There were times probably when you were in danger. Salamat sa Ginoo sa iyang protection. Remember His healing when you were very sick. And what you are now is because of God. What you will be will depend on God. Mao na may son. All of these phrases that I posted din karon sa screen, mga igsuon, those are big reasons nganong dapat mag-full commitment ka sa Ginoo. Kay nganong dito man ka sa kalibutan, unsa may gihatag sa kalibutan sa imo? Nalingaw ko pastor, maura na. Kana lang, nalingaw ka, unya, ibaylo nimo sa protection sa Ginoo, sa guidance sa Ginoo, sa kamaayo sa Ginoo, sa pagkaay na, sa grasya sa Ginoo, sa mercy sa Ginoo nga bag-o matagbuntag. Ibaylo lang nimo na sa kalibutan kay nalingaw ka. Mga igsoon. Ayaw ana, pagkasayang ana nga, sayang sa imong kinabuhi ka, pagka bad ana nga choice oy. So mga kaigsuunan, full commitment is voluntary. Number 4, full commitment is influential. In Joshua chapter 24, verse 16, and the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. So ingon si Joshua, choose you this day, pagpili mo. So kisa man yung alagaran, ang mga ginoo ba sa Egypt, ang mga ginoo ba sa Amorites? But as for me and my house, paminaw mo. As for me, naminaw ba mo? Yes, siguro yung giingnan ng mga Jews, ano? As for me and my house, we will serve the Lord. Pagkanindot mga kaigsuunan, ang iyang conviction ba? Contagious. Nanakod siya ba? Nindot nang makatakod tag-ingon ana. And what did the people say in verse 16? And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord. We are not going to forsake God just to serve other gods. He is the true God. He is the one true God. And He is the God who allowed us to leave Egypt. He is the God who took us out of slavery. He is the God who supplied our needs when we were in the wilderness. He is the God who gave us everything. And now we are almost in the promised land. Are we going to forsake Him just because of the other gods? No. Pero kanindot no nga, nanakod siya ba? Maay nang makatakod ta nga sa maayo. No one could question where Joshua stood. No one could question his conviction. Kanang naagyoy, naagyoy emphasis ba? Ingon sa isa ka pastor na, there has to be emphasis. Emphasis ko, no? Ganina, nagkanta ang choir ko nga, naay kuwang. Unsay kuwang? Pagtanaw nako, kay wala man ang timpani. Kay para naay-emphasis ba ang naay-emphasis ang pagbang sa timpani. But anyway, mga kaigsuunan, full commitment is influential. Is your commitment to God influencing others? Or is it influencing others to just have a relaxed kind of mentality? Kana bang peacetime mentality, bisag naa na ta sa gira, gabuto-buto na sa atong palibot, murag wa lang I remember seeing pictures of
the EDSA revolution many years ago. Of course, naana sa picture sa newspaper, no? Ang mga military nga sa side ni Marcos, ni President Ferdinand Edralin Marcos, gaingon ana gyud o gaingon ana gyud ba? Ang pikas pod, ang saram, mga Ramboy sa ilan ni Hunasan, sa ilan ni Enrile, gaana pod. Unya sa kilid, ang mga civilian gaana lang. Grabe, sa mas ladi na tablan o bala? Yes. Ganaana lang unya. Anak lang po sila dito upo ng mga military unya. Sila ang mga civilian, anak lang. Kung pagkakuyaw ba ani? Kagrabe baging nga murabag. It's already a war zone. Because two opposing forces of military people with all the weapons. Unya, ang mga tao, peacetime mental, mura nagtanaw sa salida. It's not Netflix, igsuon. It's not Netflix. Pero mga igsuon, hayahay kay sila. So kita, unsa menta, ang ako bang commitment sa Ginoo, nakatakod ba sa uban nga, mga lagad sad pod mo? Is my faith in God kana bang influential sa inyo? Is my service to God influential to other people? Or basig pagtanaw ninyo sa ako, may mga, maura manggihapon, manggihapon pulos. O, di ba? So mga igsuon, full commitment is influential. When you are fully committed to the Lord, people around you will notice it. Neighbors will notice it. Nga, grabe gina nga pamilya, no? Unsa man gyud naaan ng ilang simbahan nga musimba man gid sila. Bisag grabing uwan, simba gyud. Ano no? Unya tibuok pamilya gyud. Unya mo balik pag pagkahapon. Oh. Unya pagka Miyerkules simba na pod. Pagka Friday simba na pod. Unsa man gyud naaan ng ilang simbahan, no? Ano no? Pero kung ang atong silingan ingon nga ang silingan baptist man pero musimba ra gud og ganahan. So, is it influential? Wa man gud kay full commitment maigsoon. But maigsoon, full commitment is influential. Number 5. Pastor, number 5 na lagi na. Sige lang. Full commitment is demanding. Why is it demanding, igsoon? Letter A, it's demanding because God is a jealous God. He doesn't want the glory that is only for Him maadto sa lain. He doesn't want my attention and my service nga dapat sa iya nako ihalad, didto nako ihatag sa lain. No. Ang akong time unta nga para sa Ginoo, akong ihatag sa kalibutan. Ang akong talent unta kay grabe kay ko ka-talented unya, dapat unta ihatag sa Ginoo. Unya asa nako gigamit? Didto sa kalibutan. There was this student nga very good sa violin. ACE. She won NSC first. Gidas ISC first. Grabe, maayog yung kayo sa violin. Perte yun. Murag halos pahilakon ang violin sa kamaayo. So where is she now? Well, she's playing with the world. She's with a band. She's not dressed like she used to dress when she was still a faithful Christian. Pero mga kaigsunan, sayang. Mubitaw ng akong papa, may akong papa tungo na nga, nasa kay talent Johnny ka na. Gamitan na para sa Ginoo. Kay kung di na nimo gamiton para sa Ginoo, matayan niya na. Mura kanang nindot unta, pero man gamitan, nataya ba? So dapat gamiton na to sa Ginoo. So it is demanding because God is a jealous God. Joshua chapter 24, verse 19. And Joshua said unto the people, Ye cannot serve the Lord, for He is an holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. Oh. So dili na to pasuyaon ang Ginoo, ana ba? Dapat kung mga lagad tagtarong. Letter B, demanding. It is demanding because it is public. Okay? The conviction of Joshua was announced to the people. Iya tong gisulti sa mga tao nga, oy, paminaw mo, mga igsoon. I don't know how they projected their voice. Manang ga-wonder ko, no? Giunsa og project ni Joshua ang iyang tingog sa kadaghan
Nga wa pa may trumpa tong una, wa may megaphone, wa pa may microphone. How did he project his voice? Anyway, siya nga, paminaw mo, na ako'y announcement. O kamo, bahalag, abot kinsa inyong simbahon. Ginoo sa Egypt, Ginoo sa Amorites. Pero ako, I will serve the Lord God with my family. That was a public announcement. It was a public declaration. And so it is public. So you can influence your family and friends when your commitment for God is clear, total, and public. I believe the Lord doesn't want secret service Christians. Anak ko ni pastor, pag-agi niya sa awaaw nga lugar, gituli siya, money or life? Money or life? Isog kaayo ba? Niya ingon ng pastor nga, kanang, pwede istoryahon na ako ang inyong kuan, inyong leader, pastor manggug ko. O sige, istoryahan mong leader. Nga, sir, kanang, pastor manggug ko niya, paduong ko sa Bible study ba? Ingon po din ang leader tulisan nga, asa ka masam na kang simbahan, pastor? Bible Baptist ko. Oo? Sige. Pag careful, pag tarong obihay, Baptist po ko, pastor. Ano sa man nga? Sa man nga Baptist ko, tulisan man. Kaya nga naman, kanang secret service man, kanang parehas atong nag-youth camp mi sa Iloilo. Many years ago, pag kanang last night sa youth camp, na ay bonfire kanang. Before ka mag-testimony, magkuha gyud kag kanang piece of wood nga idugang nimo sa bonfire para nga mo padayon ang kalayo niya, mag-testimony dayon ka. Ayun din siya kanang kuha na siya. Ako. Sige Brad, ingon sa among camp director niya. Butang na niya ang kahoy ini siya nga. Ang mga utod mayong gabi ida sa inyo nga tanan. Nalipay gid ako nga ari ko disubong sa youth camp nga naka-attend ako sang sama sini. Pero abi nyo, nalipay gid ako nga 5 na ako katuig sa ulobrahan ko. Kagasta subong wala gid sila kabalo nga Kristohanon ko. Siya nga, usab ni siya pa siya nga. Nalipay ko kay 5 na ako katuig sa trabahoan, wa gyud sila kahibaw nga Kristohanon ko. Oy, shame on you. Shame on you kung mauna. Pagkahuman adto, giduol gid siya og isa ka pastor nga, Brad, hindi ka magambal na kay hindi na maayo nga testimony. Dapat magpabalo ka nga Kristohanon ka. Ano nga klase nga Kristohanon na? O, di ba? So mauna nga, unsa man nga Kristohanon? Secret service man god, undercover ba? Undercover. Na mga igsoon, it is demanding because it is public. Make it public mga kaigsunan. Unsa giingon sa Bible? Let your light so shine before men, that's public, that they may see your good works, that's public, and glorify your Father which is in heaven. So it's demanding because it is public. The book of Titus chapter 2, please. The book of Titus chapter 2 verse 7. Ingon sa Bible, in all things showing, that's public, showing thyself a pattern of good works, in doctrine, showing uncorruptness, gravity, sincerity. So, it is demanding because it is public. It has to be public. So, God calls for a public expression of commitment. In Psalm 107, please. Psalm 107, verse 2. Kung sige mo sa Bible, sa verse 1, oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Look at verse 2. Let the redeemed of the Lord say so, where He hath redeemed, whom He hath redeemed from the hand of the enemy. Kung luwas ka, ay isulti na. Kung Kristohanon ka, ipahibalo na. Dili kay, ngano mauwaw man ka nga Kristohanon ka? Is there something wrong if you're a Christian? Is there something wrong if I bring my Bible in public? There's nothing wrong. Is there something wrong if I pray in public? Kung sa atong balay, maikatabi, Lord, salamat sa pagkaon. Salamat nga na akong pamilya. Salamat aning imong pag-provide. Nindot kay kamo pray. How do you pray in Jollibee? Lord, salamat sa imong gihatag sa ako ng pagkaon. Amen. Is that how you pray? Mga isa. Unsa may kauwaw, nga nung mauwaw man ka, anak? I remember mga kaigsoon, I don't know if Ma'am Langging remembers this. We were in California. Unya,
giingon si Ma'am Langgi nga, I was with Glyza, I was with Maymay, I was with Kin, and Pastor Michael. Gidalami ni Ma'am Langging sa Dennis. Dennis nga kananan ba? Unya, siyempre, nag-order me, unya, before, pagkahuman na nga, gideliver na ang pagkaon, nag-pray me. Gibantayan, di ay mi sa waiter. I don't know if you remember, Ma'am Langging, but after ko nag-pray, niduulay siya nga, hey guys, you're Christians? Kuya, how did you know? Siya nga, oy, you prayed. That's nice, man, that's nice. Ano siya sa ako, that's very good, very good. Kuya, salamat. Nganindot among testimony. Nag-pray raman mi over burgers and fries, over soft drinks. Nag-pray lang mi. It has to be public, mga igsoon. It has to be public. Kamong mga igsoon nga uwaw-uwaw pa mo mag-pray ko. Kung naa mo sa Verity, pray mo og tarong. Kung naa mo sa I Am's Kitchen, nindot inyong pag-ampo. Or what if kung naa mo sa Mang Inasal, mag-pray mo og tarong. Make it public, mga kaigsunan. Let the people know that you are Christians. Kalain kaayo mga kaigsunan nga mauwaw ta sa mga tao nga way batasan nga gitagaan sa Ginoo pagkaon igo ra mo ka hab-hab diretso. Uy, grabe pa salamat sad mo oy. O di ba? Kanang of course I've been to many restaurants unya pagbutang kaon diretso ka. Kung ilapod na no, pero dapat magpasalamat na sila oy kay gakaon og lami kayo nga mga pagkaon, hindi man lang makapasalamat sa Ginoo. Kita kay naaman tay Ginoo dapat magpasalamat ta. Okay, Psalm 107 verse 2, let the redeemed of the Lord say so. Let your commitment be evident in your home, in the church, in society, and everywhere you go. Everywhere you go. In Nepal, nag-pray ko eh. May isang Christian day ka, ko nang hilabot din, nag-pray raman ko kaya pagkaon. In Bangkok, nag-pray ko eh. In Vietnam, nag-pray ko. It's a communist nation, but nag-pray ko publicly. What's wrong with it? It has to be public. In 2 Timothy 1:8, it's not on the screen, ingon sa Bible, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. Ayaw og kauwaw. It has to be public. Letter C, it is demanding because it is for a lifetime. We have no more time, but you can check Luke chapter 6, Luke chapter 9, verse 62, Hebrews chapter 10, verse 38. Dapat lang lifetime. Dili na ingon nga, kana bang, kung maminyo na ko, ambot lang, ayaw. Maigsuon ka nang, na ako'y gipangkasal dire, ngawa na makita dire. Before the wedding, faithful. Unya, pastor ka nang, gusto na mo, ikaw gina mo kasal sa amo. Oh, okay. Sige, Brad. So we underwent marriage counseling. Unya, giplano ang kasal. Og nakasal. Pagkahuman, nawagtang na. Oh, naarabay mga kaslunon dili, naot na dili mo mga wagtang ha? Oh, bitaw ka nang, lain kaayo ng, kanang kung ganahan lang bitaw ka. It has to be for a lifetime. Letter D, it is demanding because it involves the whole person. Deuteronomy chapter 13 verse 3. Di na nato basahon. Your mind, will, and emotion must be set on God and spiritual things. Okay. It involves the whole person. Mauna nga, it is demanding. To be committed to God, it's demanding on you. Kaya nga naman, it's your whole being. Dili pwede nga, ang katunga lang sa akong lawas ang iyas Ginoo. Dili pwede na. Dapat ang tibuok gyud nga pagka-Johnny. Ang tibuok gyud nga pagka-ako. Ang tibuok gyud nga ikaw. It has to be given to the Lord. True religion is both external and internal. If you are committed to God, it will be nga committed ka sa imong sa sulod, your mind, your heart, your soul, and outwardly you are also committed. Makita man na sa imong linihukan. Makita na sa imong ginahimo kung committed bagyog ka sa Ginoo. Joshua chapter 24 verse 24.
unsay giingon sa Bible. And the people said unto Joshua, the Lord our God will we serve, and His voice will we obey. Kanindot, no? And letter E, demanding because it requires full obedience. In Joshua 23, man unta to akong gibasa ganyan, no? Now therefore put away, said he, the strange gods which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel. Now, in letter E, it's demanding because it requires full obedience. In verse 24, and the people said unto Joshua, the Lord our God will we serve, and His voice will we obey. Dapat full obedience. Kung partial obedience, disobedience gihapon na. For example, may nga Ginoo, I want you to do number 1 up to number 10. Kutob ra ko Lord sa 6. It's still disobedience. Wa man nimo tumana. Kaya ang Ginoo, ingon man Ginoo up to 10. Nya kutob ra man ka sa 6. Bisan pag 9. Disobedience gyapon na kay wa nimo tiwasa. So it has to be full obedience. The best thing that can happen would be for the will of God to be fully done in our lives. So mga igsoon, you want revival? You want blessing? It will start in your heart. It's up to you. As I've said ganina, it's voluntary. But mga igsoon ka nang, akong prayer ba nga, i-bless magid mo sa Ginoo? Akong prayer ba nga, kamo, gina-bless na magid mo sa Ginoo, kadaghan sa inyo din nga, gaawas-awas na magid ang blessing. Salamat. I praise God for that. I praise God for you. But I don't want God to stifle His blessings because you are not fully committed to Him. I want God kanang baha gyud ang blessing nimo ba kay nganuman fully committed man gyud ka. Mga igsuon, please remember this. If you are fully committed to the Lord, it is not my blessing. It's yours. It's yours. If God sees that you are faithful, it is not my happiness, it's yours. So what do I do para nga happy pug ko, para na pug ko bless? Magtarong pug ko, mag-committed pug ko. Okay? Dili na siya ingon nga, pastor bitaw si Papa, tong buhi pa siya, unya, committed ba ito si Papa, so, wala na, mapiskan ra ko sa panalangin. Ayaw anang pisik-pisik. Katong yung gituslo yung ka sa blessing, ayaw nang gipiskan-piskan ra kag blessing. Ayaw nang gibubuan lang kag gisabligan lang kag blessing. Ayaw ana magigsuon. Katong yung gituslo gyud ka sa blessing, imo gyud ba? Di ba? I am experiencing blessings because of my parents' legacy. Salamat sa Ginoo ni ana. But it is not my merit. Kanindot gid unta tong gibless ko sa Ginoo kay naningkamot pug ko nga magtarong pug ko ba? Kanamang lahi po itong gibless ko sa Ginoo kay naapog ko'y gihimo para sa Ginoo. Dili kay, i-bless ko sa Ginoo kay 5 kag sobra 50 katuig nga pagkapastor ni Papa. Ma-bless ko, anak kay anak ko niya. Lagi, naman po ko'y blessing anak. And mga igsoon, wherever I go, maingon ang mga pastors nga, makahinomdom gid mi sa imong Papa Pastor. Grabe gid tong iyang salamat sa Ginoo nga naa ka nag-continue. Kanindot paminawan. I am experiencing those blessings, but lahi po itong blessing nga because of what I did, because of what I decided in my life. I want you to experience that. Kamu mga young people, salamat nga ang inyong mga ginikanan, mga faithful sa Ginoo. But I want God to bless you on your own merit. It is because you yourself, kamu individually, made a choice that I am going to be fully committed to God. And that is, kanabang, nindot, nga blessing, nga imo gyud. Okay, I hope we learned something this afternoon.